Tamai, I think it is time for us to do the discussion now. So we are just about to start paper discussion. So first of all, we have to go for the paper that I sent you. It is a very simple one that is called midweek. Sorry, what is it? The live worksheet. First live worksheet. That is this one. I think everybody got the tune. හැමෝටම ටියුට් එක හම්බෙලා නේද තියෙන්නේ ළමයි? තව තියෙනවා තියරි ටිකක් මේකේ කියලා දෙන්න ළමයි. I don't think teaching those theories straight away like a train. So better to teach those theory while doing the questions. Question එක කරන අතර ඒ theory ටික කියලා දුන්නොත් set වෙයි කියලා මගේ ටිකිරි මොලේ මට කියනවා. So shall we start the questions ළමයි? ආනේ හරි. Let me start the timer quickly. Questions ටික මම ඔයාලට කිව්වේ නෑනේ මේ ටික කරන්න කියලා. ඔහොම ඉන්න. You may try the first 4 questions. First 4 questions I will give you 10-minute time. Okay, it is about 10 minutes. Try this.
You have only like 4 minutes remaining now. ඔයාලට විනාඩි 4ක් විතර ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. Four minutes remaining now. Hello. Hello, Lamai. I hope you may hear me. Oh, Madhuruksan sent me the answer already. Pretty good. So send me messages to this device that I'm sending you all the. Oh, see, I'm sending. I have to send it to everybody. This thing. It shows like 36. Okay. Finally, the time is over. We are about to discuss now. Start discussion. Okay, Lamai. A 10 kg block rests on a horizontal surface. Draw a free body diagram showing any and all all forces acting on the block. Okay. This is like it, but for the free body diagram, you are not drawing any other surface. But firstly, I am about to show you the way. Firstly, there is a weight of mg and the reaction of r, showing all the rest on horizontal surface. No? Rest mean it does not move. So you can simply draw a small dot or any box like this. Whatever the stuff is, just I draw simple block and draw the upward force.
That is the reaction. Meanwhile, the downward force, it is saying like 10 kg, you can write it like mg, or in other alternative method, if you have written this way also, it is still acceptable. That is 100 Newton if somebody just wrote like that. So one thing should be clearly similar. Why? This height of the reaction should be equals to the reaction of 100 Newton or mg. Why? These two are in balance condition. In a balance condition, the downward force should be equals to this upward force. So if you have drawn it like this way, you will not granted marks. If you have drawn mg like this and r like this, you want. That is for something like falling object under some friction. But this is not a falling object or no rest. So if you have drawn something like this, you will get like, if the whole mark is like 3, you only get like 1 mark. So the arrows should be really have to be careful. In this condition, it is stationary, that means at rest. So the forces should be balanced. If something is higher, that means there is an acceleration. I hope you understand what I said. If the engine of 100 kg car exerts a force towards eastwards of 500 Newton, while the frictional force is 100 Newton, draw a free body diagram for this car on a horizontal surface. So firstly, you have to know one is 1000 kg, you can write it like mg, and the upward force exactly similar. Why? Similar කියන පොඩ්ඩක් එහා මෙහා වුණාට කමක් නැහැ. මැනලා ගහන්න ඕනේ නැහැ. Or you can mark it like this, 500 Newton. Friction is like 100 Newton. පහෙන් එකක් විතර වෙන ගානට නිකන් roughly එන විදියට 100 Newton. භාගයට භාගය දාන්නත් බෑ. Or you may write it like R, or like මෙතන පොඩ්ඩක් හිතන්න ඕනේ. 1000 දානවා නම් ලොකු කේස් එකක් වෙනවා. හොඳට බලන්න. 1000 10,000 Newton. That is for 10,000 Newton because mg දානවා නම් මෙයත් ඒ ගානම වෙන්න ඕනේ R. මෙහෙට තියෙන්නේ එන අමාරු ඒක උනන්දින්න. 500 නේ. 500 කියන්නේ මෙයාට වඩා ගොඩක් පොඩි. 100 Newton. කොහොම තමයි එන්නේ. ඕම ඔය කතන්දරේ තේරුම් ගන්න. එකම ස්කේල් එකක අඳිනකොට සයිසස් ගැන හොඳට හිතන්න. තේරුණාද මම ඒ කරපු වැඩේ? සමහරුන්ට තේරෙන්නේ නැහැ. Some of these students, they don't understand this scenario. Just ask me if you don't understand why did I draw different sizes of arrows. If you don't understand, just drop a message quickly. I hope everybody understood. Very good. Quickly, copy this very quickly. I don't want you to draw a perfect picture script diagram. If you wanted to, I told you an exceptional method. That means you have to maintain that in a very simple scribble book. නිකන් ඔහේ සරසට කරලා ලියා ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් A4 වල ටිකක ආපස්සට ඔක ලස්සනට ඉරි ගහලා රූල් ගහලා highlight කරලා ඔරිජිනල් පොතේ ලියනවා. ඒක එක ක්‍රමයක්. එහෙම නැත්නම් තනි පොතක් පාවිච්චි කරනවා. එහෙම ලස්සනට වැඩ කරලා පුරුද්දක් නැති කෙනෙක්. මට මේක ලස්සනනේ මේක ක්ලියර් තියෙන්න ඕනේ. අවශ්‍ය දේවල් ටික තියෙන්න ඕනේ එච්චරයි. ඒ ලෙවල්. ඔය ඔයාලා පොඩි කාලේ රූල් අරව මේවා තියලා ගැව්වට ලොකු වෙද්දි නෑ එහෙම වැඩ කරන්න ටයිම් මදි. If a force of 20 Newton is applied to a 4 kilogram object in order to drag across a table and the object accelerate at a 2 ms minus 2, what is the frictional force must exist between the table? Okay, help answer the questions. Okay, I will try it. If no friction, the force is
Like what? What is the force? 20. R 40 Newton. Made a friction. So what should be the acceleration? F is equals to ma. I can provide. I taught you this at the beginning of the day. Can you remember? No friction. මුලින්ම ගහලා බලලා මගේ 2ms minus 2 acceleration එකක් ආවා. In the next one, you got like only 1.6 acceleration. That means you have a drop of 0.4 acceleration. That is the retardation. Can you remember I explained something like that? මතක ඇති කියලා විශ්වාස කරනවා අද කරපු දේ අද අමතකයි නම් මාර පොරවල් ඔයාලා 20 Newton over 4, you get like 5 ms minus 2 acceleration. Okay, if no friction, okay, now under friction, what about the acceleration? What is the acceleration? A is only 2 ms minus 2. OA. Now I know what is the resultant. You know resultant force how to get? BTS method. So MA is equals to 20 minus frictional force. I know the acceleration. 4 times 2 is equals to 20 minus FF. So FF comes to here. 20 minus 8. Frictional force is just 12 Newton. ගත්ත හැටි තේරුම් නැති බබා ඉන්නවා නම් ටක් ගාලා මෙසේජ් එකක් දාන්න. මේක හරි ලේසි. හැබැයි ඩබල් ස්ටෙප් නේ. Under friction and no friction. You have to consider two separate things. Okay, ළමයි. Hello. තේරුම් නැති බබාලා ඉන්නවා නම් ටක් ගාලා අහන්න. මේ BTS method එකක් දාලා මං කරේ. It get F equals to MA. This F mean resultant. So resultant is equals to MA. How to find out the resultant? Bigger force minus small force. Small force is the friction. Friction never get bigger force. Friction can only be equal. ඒ කියන්නේ අපි දෙන ගන්නම යාත් දෙනවා හරි සමානව. ඒ කියන්නේ friction 50ක් දෙනවා. අපි දෙන force එක 50යි නම් මෙයත් 50ක් දෙනවා. අපි දෙන force එක 98යි නම් මෙයත් 98ක් දෙනවා. හරි. අපි දෙන එක 99 නම් මෙයත් 99ක් දෙනවා. 100 වෙද්දි මෙයා යන්න ගන්නවා. ඒ කියන්නේ යාට දෙන්න පුළුවන් උපරිම කීයද? 99යි. ඒක මතක තියාගන්න. It can has a maximum limit. That is why we call limiting friction. So until then, it can give maximum of that much. The rest will be remaining. So can you understand it? Hello? Okay, very good. If a horizontal force ඔයාලා ලියා ගන්න ටයිම් ඕනේද? මම කොහොමද මේ බෝඩ් එකේ ලියපුවා ටික දානවා. ලියා ගන්න ටයිම් ඕනේද? මේ බෝඩ් එකේ දැම්මම ලියා ගන්නවද? Yes. මදුරුක්ෂන්ගේ ටෙක්නික් එක හරි.
ඒත් මදුරුක්ෂණ අර මෙතන අපි පිළිවෙලට හදලා පෙන්වන්න ඕනේනේ. For MCQ it is yes, definitely yes. MCQ technique, M for මදුරුක්ෂණ. okay. MCQ technique. දැන් හිතන්න හොඳට බලන්න. ඒක නියමයි අයියා. ඒවා මම අර questions කරද්දි කියලා දෙන්න ඉන්න දේවල් දැන් ඔයා දැම්ම point out කරපු නිසා කියලා දෙනවා. The thing is, when you provide the force of 20, it performed with what? 5 ms minus 2. අපි හොයාගත්තා. Under friction, it is only 2 ms minus 2. I told you no, there is a difference. මම අර හැමතිස්සෙම අර difference එක ගන්න කියලා කිව්වේ. කවුද difference එක? එයා කාපු retardation. What is the retardation? 3 ms minus 2. අයාව කෙලින්ම f equals to ma දැම්ම නම් ඒක හරි considering retardation. ඔක මම paper class වලදී කරන්න හිතපු දෙයක්. ආද point out කරපු නිසා මම දැම්මම කියන්නම් f frictional force මේක direct ගන්න පුළුවන්. සමහරුන්ට මේක එකපාරින් තේරෙන්නේ නැහැ. මම ඒකයි ඒක වැඩි අත තියන්න නැතුව ඉන්න බැලුවේ. පොඩ්ඩක් මොලේ හැදිලා ඉන්නෝනේ paper class කරද්දි. අරක ඒ විදිහට මෙනවා. සමහරුන්ට මේක එකපාරට සෙට් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක MCQ වල ටෙක්නික් එකක් හරියට paper class එකකදී කියලා දෙන්න තමයි මම ඉන්නේ. එදා අද තේරෙන්නේ නැත්නම් ඕක ගැන හිතන්න එපා. ඒ වලට තමයි paper class තියෙන්නේ. That is why there is a thing called paper class. මට paper class එක ගැනත් අහන්න ඕනේ. ඔයාලා මට එන කට්ටිය message දාන්න කොහොමත් අපි ඒක කරනවා. මේ කට්ටිය එනවා කියලා ඔළුවේ idea එකක් හරි මට තියෙනවනේ. ඒක නිසා හරි. The fourth one, if a force of 15 Newton applied to a 50 Newton block towards the east. හරි. ඔය කලින් මම දෙවනියට කියලා දුන්නා ක්‍රමය ගැන එච්චර හිතන්න එපා තේරිච්ච නැති කෙනෙක්. ඒක paper class එකේදී කියලා දෙන්න. 15 Newton is applied to a 50 Newton block towards east. Just enough to force the block to start to move. What is the maximum static friction? FFS static. What is it? 15 Newton. මොකද මේ 15 Newton අපි දෙන්නේ horizontal force එක. මේ 50n block කියන්නේ දැන් කෙනෙක්ට හිතෙයි ඔය වගේ වෙලාවකට එක එක දේවල් හිතෙනවා. මම මේ හිතන එකයි. 50 වෙන්න ඇති නේද maximum. maximum කියන්නේ 50 Newton. This is to the other direction. The result සමහර එක දාලා 35 කියලා ආන්සර් එකකුත් දායි. ඒ මොනුත් තියනවා. ඒව හිතන්න එපා. හරිද? හොඳට තේරුම් ගන්න. 50 Newton block mean the weight of the ඒ කියන්නේ මෙයාගේ weight එක කියලා නොකිය කියන ක්‍රමයක් මේක. ෆිසික්ස් වලදී ඔය හංගලා දෙනකොට තමයි ඔයාලට තරු විසි වෙන්නේ. ඒව අහුවෙන්නේ ළමයි පේපර් කරද්දී. පේපර්ස් වල මම ප්‍රශ්න දානවා ඔය හැම විදියටම. ඒක තියරි එකේදී ළමයි මේ වගේ වචන එන්න පුළුවන් කියලා මම ලිස්ට් එකක් දෙනවා කටපාඩම් කරන්න. හරියයිද ඒක ආත්මයකට? නෑ නෑ එහෙම හරියන්නේ නෑ. To a 50 Newton block mean mg is equals to 50 කියන එක. So if w equals to mg මට මේක කියන්නකෝ 50 නම් හරිද? m I don't know, g is 10. එහෙනම් mass එක කීයක් වෙනවද? 5 kg. Mass of 5 kg කියන කතන්දරේ the whole story of the mass as 5 kg is written in this way. It is a way of expressing what? Mass. Okay. ඔය ඉංග්‍රීසි වල තියනවා නේද?
phrasal verbs, right? We call like inviting, but in phrasal verbs we used to call like call upon. ඔය දෙකෙන්ම එකයි නේ කියන්නේ. idioms වෙනම තියෙනවා. මතක තියාගන්න, these are like idioms and phrasal verbs, but the expressing something in a different way. මේක තේරුම් නැති කට්ටිය ඉන්නවද? මේක තේරිච්ච නැති කවුරු හරි ඉන්නවද? Applied 50 Newton block mean to a 50 Newton block mean the mass of 5 kg කියන එක වෙන විදියකට කියලා. ඔක තේරුම් නැති එකක් ඉන්නවා නම් දැම්මම ක්ලියර් කරන් යන්න. මේ විදියට ෆිසික්ස් ගොඩක් අමාරු වෙන්නේ ඒකන ළමයින්ට. ඇයි? මේකේ ගණනුත් තියෙන. එන පත තියරි එකකුත් හිතන්නත් තියෙනවා. එහෙම අදිවට මේ අක්කු වචන හංගලා දෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි ඩොක්ටර්ස්ලටත් ෆිසික්ස් දාලා තියෙන්නේ. ඩොක්ටර්ලා වෙන්න ඉන්න මිනිස්සුන්ටයි ෆිසික්ස්. මොලේ සුද්ධ කරන්න. නැත්නම් ඔක තිබුණානේ මෙහෙම කරන්න. කොහමද? අර කලින් තිබුණා වගේ බොටනි. සූ මං හරිද ලිව්වා දන්නේ නැහැ. සූ. හරිනේ? and chemistry ඕනේ නේ ඩොක්ටර්ස්ලට මෙඩිසින් වලට. ඕම දාලා දෙන්න තිබුණානේ. සූ බොටනි කෙමිස්ට්‍රි. එක්ක සූලොජිස්ට් කෙනෙක් එක්ක ඩොක්ටර් කෙනෙක් නෙදියනේ. බොටනිස්ට් කෙනෙක්. ඇයි මුන්ට ෆිසික්ස් දාලා තියෙන්නේ? ඒ කියන්නේ ඉස්සර අර සබ්ජෙක්ට් 4 තිබිච්ච කාලේ, ඒ කියන්නේ අපේ අම්මලා තාත්තලා කරපු කාලේ ෆිසික්ස් වල තිබිලා තියෙනවානේ. ෆිසික්ස්, බයොලොජි, සූ, බොම කෙමිස්ට්‍රි. බයොලොජි කියලා තිබිලා නැහැ නේ. ඒ කාලෙත් ෆිසික්ස් තිබිලා. වෙනසක් දෙකේ වෙන්න මේ දෙක එකතු කරලා බයෝ කරා. අලුතෙන්. වර්ණ සිස්ටම් එකේදී 4ක් තිබෙනවා. ඇයි මේ ෆිසික්ස් ගාවලා තියෙන්නේ? මේකෙන් තමයි මොලේ කොච්චර තියනවද කියලා බලන්න. මේ වගේ කඩල ඇටයක් වගේ මොලයක්ද? හොඳ කලයක් වගේ මොලයක්ද? සමහරුන්ගේ තියෙනවනේ කලයක් වගේ මොලයක්, ඔළුවක් තිබුණාට අලයක් තරම් මොලයක් නැහැ කියලා කතාවක් අහලා තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ වෙන්න එපා ඔයාලා. දැන් මේ හංගලා දුන්න ගේම තේරුණාද? මම මේ අහන එකට උත්තර දෙන්න ළමයි. ඕන නිසායි අහන්නේ. මේක පේපර් වල හම්බ වෙනවා. පුතේ ඔක තේරුණාද? හංගලා යමරට ගහනවා. හරි එල. ඒක තමයි නොකිය කියන්නේ. What is the direction of frictional force pointed? East වලට නම් ඇද්දේ මේකව. 15 Newton to there and the maximum frictional force to the other way, so westward one yani west side එකට. Calculate mu static. I have a equation mu s and r, static coefficient of friction. Mu s equals to frictional force is 15 Newton over the reaction 50 Newton. Newton and Newton කපා හෝ ගයා වෙනවා 3 10. What about mu s? 0.3. After the block is set in motion, 9 Newton is necessary to cause the block to move at constant velocity. ළමයි, what about motion under constant velocity? You can say. What can you say about constant velocity? ටක් ගාලා කියනවා වගේ එක වචනකින් ලස්සන කටහඬ වලින් ලස්සන වචනයක් දාලා කියන. Newt forces are balanced
This is under Newton's first law of motion. N1. Newton's first law of motion. After the block set to move, necessary is like 9 Newton is enough to make it balance. Friction is 9 also. If you provide 9 Newton, that's enough. So you know that according to the graph, can you remember? This is called FL, limiting friction. This is called FD. So the mu D is here, mu static is higher. So let's find FD is equals to mu D R. R does not change. FD is equals to 9 is equals to mu D. I don't know. R is 50. So I can make it like මම පොඩි හොර වැඩක් කරනවා 9 over 50. I make equivalent fractions. දෙකම දෙකෙන් වැඩි කරන්න පුළුවන් නේ. equivalent fraction ගන්න හැටි මතක නැත්තම් 18 over 100. මෙහෙම කරද්දි හරි ලේසි බෙදා ගන්න. කීයද? mu d is equals to 0.18. හානේ මට කියන්න මේ උත්තර හතර හරි විදියට ආවද? මදුරුක්ෂන්ට නම් ඇවිල්ලා තිබුණා මට එව්වා. මදුරුක්ෂන්. අනිත් අය පළවෙනි පාර තනියෙන් ආවේ නැතත් කමන්නේ තේරුණා නම් එච්චරයි. තනියෙන්ම මේ ටික ගත්ත කට්ටිය කියන්න බලන්න අවංකවම. Be just frank enough and tell me. Got them. Great. Very good. Very good. Except for D. Others are correct. ඔයාලට dynamic එක හිතාගන්න බැරිනවා කමක් නැහැ. Very good girl. Still really good. හරි ඉතින්. තව ප්‍රශ්න ටිකක් හදමුනේ. පහ 6 7 8 5 6 7 8 ඔව් කොටස් කරලා දුන්න ළමයි do question number 5 6 7 8 next 4 5 6 7 8 the time allocation is going to be 12 minutes. Only 12 minutes for you. Timer starts now. Recording is progress. Sorry. A brick with mass 4 kilogram is placed on a horizontal surface. A force of 15 Newton is needed to push this brick towards west at a constant velocity. What is the magnitude of the frictional force? Lamai, tell me something about Newton's first law of motion again. At least you remember about Newton's first law of motion. It says under constant velocity, or stationary, it maintains if what? There is no resultant unbalanced force. It says like a force is needed to push the brick towards west under constant velocity. Towards west, 15 Newton. So there definitely should be a frictional force in the other direction in the east.
This is the direction of east. So frictional force according to who? According to Uncle Newton. Newton's first law of motion. Frictional force is equals to 15 Newton. That is not a very big deal. That is not a rocket science. Very simple thing. Then say, what is the magnitude of normal force? Explain your answer. Okay. If you draw the force, frictional force as 15 Newton, you know that the R is there. Yeah, do not want to go for that. A brick with mass 4 kilogram. Here, R and mg. So, according to what? Again, Newton's first law of motion. Under what? Vertical equilibrium. Under vertical equilibrium. So vertically it is balance. R should be equals to mg. So R plus what? Resultant force is equals to mg. So according to Newton's first law of motion, resultant force is 0. So R is equals to mg. So R is 4 into 10 because mg. So it is 40 Newton upwards. හරි නේද? මේක තේරිච්ච නැති බබාලා ඉන්නවා නම් අහන්න. So see, force is equals to weight is equals to reaction force because under Newton's first law of motion, because it doesn't accelerate upward or doesn't accelerate downward, it stays constantly there not without moving. If it is accelerating upward or downward, then Newton's laws second law is applying. But Newton's first law of motion means it is on a table or somewhere. So only the Newton's first law of motion applies there. Now see, determine the value of coefficient of sliding friction between the brick and the surface. Okay. Okay, Lamai? Towards constant here. So how can you find the sliding F dynamic equals to mu dynamic or mu dynamic is equals to Fd over R. What is Fd? 15 Newton no? Over 40. Pahewa 3, pahewa 8. 3 over 2. 3 over 2 කියන්නේ 3 දෙකෙන් බෙදුවොත් 1.5 over again 4 0.75 over 2 එකත් දෙකෙන් බෙදපුවාම කීයද 0.375 just this හරිනේ මේ ආන්සර්ස් ටික එන්න ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා okay ළමයි understood හරි මේ ටික ලියා ගන්න මම බෝඩ් එක දාන්නම් a 3 kg object
On a flat horizontal surface, if 12 Newton force is required to start the object moving, calculate the static friction mu s. Okay, on a flat horizontal surface, if a 12 Newton force is required to start the object moving, calculate the static coefficient of friction mu s. Wait. Start moving. That is the maximum friction. That means the limiting friction. It means FL. If 8 Newton, this means FD, dynamic. Okay, that's fine. So you have to find out mu s. It's very easy. F limiting, so static is limiting is equals to mu s and R. It is like mu s is equals to 12 Newton over 30. අයවා 5යි අයවා 2යි 0.4. In the next case, your dynamic 8 over 30, so 4 over 15. That's the maximum thing we can go for. 0.2, 26, somewhere like this. A block. A 11 kilogram block is set. Block of steel is sit on a horizontal flat surface made of steel. What minimum horizontal force needed to get the steel block to start moving? Okay. Oh, මට මේකේ coefficient of friction දීලා නෑනේ. I haven't give you the coefficient of friction. නෑ. mu d and mu මේකට mu s ඕන වෙනවා. මේකට mu d ඕන වෙනවා. දෙකම දාලා තමයි ගාන හදන්න වෙන්නේ. දීලා නෑ. ඉතින් ඔක පොඩ්ඩක් හදන්න බෑ. මගේ ඉතින් මේක mistake එකක්. It is a mistake done by me. හරි. මගේ අතින් වෙච්ච ලොකු mistake එකක් ළමයි. So that's it. So I think it's better to wind up the class for today. Before that, I have to go for something and explain you. There are a few more questions. I will take some time and do these things for you. ඔයාලා දැන් ගිහිල්ලා නිදා ගන්න. ස්කූල් එකමත් පටන් ගන්න තියෙන්නේ. ගොඩක් රැ වෙනකන් ඇහැරලා තියාගන්න බෑ ඔයාලා. ඉතින් ළමයි මතක තියාගන්න ඔයාලට මම ස්කූල් පටන් ගන්න නිසා හරියටම 11 වෙද්දි ඉවර කරන්න ඕනේ ලබන සතියේ ඉඳන්. එහෙම හොඳයි නේද? ස්කූල් පටන් ගන්න නිසා උදේට නැගිටින්න අමාරුයිනේ. ඒක නිසා එහෙම කරොත් හොඳයිද? හරි. මේකේ ගණන් 20ක් තියෙනවා 20ම හදන්න මට අද ටයිම් නෑ මම ඒ උනාට මේක ගත්තේ මම හදලා දානවා එකින් එක. ඔයාලා try කරන්න. මේක මේ mid week එකට අමතරව දෙන එක. මේ දේවල් දැක්කම බය වෙන්න එපා. මම පොඩි ටිප් එකක් දෙන්නම් එකම එක. So see මේක හරි important හිතන එක. තනියෙන් හිතා ගන්න බැරි වෙයි. See
Now there is a resolution. What? 50 sine 30. There is a resolution 50 cos 30. Are the 50 sine 30, 50 cos 30. So there is the mg. So reaction force is also there. If you draw a free body diagram, reaction force is upward and 50 sine 30 upward and mg downward. So if you apply to the reaction force here, see, R plus 50 sine 30 is equals to mg. ඔහොම දාලා R හොයාගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතනදී ප්ලස් එන්නේ, මෙතනදී මයිනස් එන්නේ. ඒවා මම පොඩි ටිප් එකක් දුන්නේ. මම මේක මකනවා. It is just only a tip. හිතලා බලන්න. ඔයාලගේ ඊට වඩා කිව්වොත් එහෙම ඔයාලා හිතන්නේ නැහැ. හිතන පැත්ත මට හදන්නත් ඕනේනේ. පොඩි චූටි ටිප් එකක් දුන්නා. try එකක් දෙන්න. මම මේ ටික ඩිස්කස් කරලා දාන්න. I will discuss all of this. හරිනේ? Okay, for now it is about to wind up the class, but I have to tell you an important thing. From next week onward, I will stop teaching all the physics theory by 10:50. 10:50 වලින් පස්සේ කිසිම theory එකක් කරන්නේ නැත. There will be no theory will be taught after this time. All the theory parts will be done before 10:50. By 11 o'clock, I will let all the other students to leave. 11:30 වෙනකම් මම කරනවා ගණන් ටිකක් හදනවා. නිදිමත ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැති අයට ඉන්න පුළුවන්. ඒ පාර්ට් එක මම හරියටම 11 වෙද්දී රෙකෝඩින් එක ඔෆ් කරලා අන්තිම half an hour I will make a separate recording and upload. ඒතර ඔයාලට මිස් වෙච්ච ටික බලන්න ඕන නම් ඩිරෙක්ට්ම එතනටම ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. හරිද? මෙන්න මේක සමහරක් විට එක්සෑම් ලං වෙනකොට පාන්දර 3 වෙනකන් යන්නත් පුළුවන්. ඔයාලා කොහොමත් ඒ වෙද්දි ඉස්කෝලේ යන්නේ නැහනේ. හැබැයි බය වෙන්න එපා. 11:50 වෙද්දි සේරම theory stop. I stop all theory. So you will lose nothing. You will miss nothing. If you can stay awake for more than that, that's a plus point only. එහෙම හොඳයි නේද? මට කියන්න ටක් ගාලා මෙසේජ් එකක් දාලා එහෙම හොඳයිද? 11 වෙනකන් හැරලා ඉන්න බැර නම් ළමයෝ ඔයාලා මේ මෙඩිසින් ඉංජිනේරින් කරන්න එච්චර සුසු ළමයි නෙමෙයි. කියන්න. හරි ඉතින් ඔයා grade 13 යන්නේ නෑනේ. ඔයා 12 වලින් වැඩ ඉවරයක් කරලා දානවනේ. ඔයා මොකටද ඒ ගැන හිතන්නේ? හරි කට්ටිය bye, God bless you.